Okay. Don't miss this Saturday. It is very, very important for you. Majorly for online people. Ready? ఈరోజు ఏం చెప్తాను నన్ను చెప్పండి. బ్రాండింగ్. ఓకే. See this. This is very important. Okay. So as a CRM product owner, I want, okay, I want apply branding to my Salesforce platform. So what kind of branding they need means change app logos. Change domain. Yeah, change domain name and deploy to end users. Just give me a second. Yeah. So change domain name and deploy to end users. You're getting the things? If possible, change the theme. Clear? So these three things we are going to do. So change the app logos, change the domain name, and deploy to the end users. Change the theme of the arc. These are the certain things that what we are going to do today. And we'll continue more also. So for this user story, I'll give you as a 2-pointer. Simple, this is simple. Okay, you can make it. Clear? Ready? Shall we do? First, we will change this. First, we'll change this domain. Right now, it is showing Yoda GTC. Okay, our project is related to the Chrome tab. How to change that one means just click on setup, navigation. చూడండి screen చూడండి తర్వాత రాసుకోవచ్చు మనం. Okay, just click on setup, type like domain. There is an option called my domain where you can see in the company settings, you can see the my domain. Click on this. You can see the same screen in the classic as well, right? You can see the same screen in the classic as well. Okay. Now here you have an option called edit. Click on edit. This is the part, right? Yoda GTC. Now let me change it. Okay. So let me change to Crompton, India. I just changed name to Crompton, India. Let me check the availability is there or not. So this domain is already used. Okay, this domain is already used. Then what to do? Again, you need to change it. So I'll just give Crompton, India division. Right? Crompton, India division. Now check the availability.
it is available, right? Right? Save it. Because the dev అనేది default వచ్చేస్తుంది. Yes, correct. Yeah, I saw. Sorry to explain you. So this one ఉంది కదా, dev ed అని develop అని. So this one will come by default. Why? Because we are working on a free version, developer edition. So that's why it's saying developer edition. Dev ed means developer edition. But when you go into the real time, okay, you cannot see these kind of things. Simply name will be there, and salesforce.com will be there. Okay, rest of the things you cannot see it. But our thing is like a trial version, right? It's a free version, right? So that is the reason it shows dev edition. Okay. Now, so let me complete this one. It is provisioning actually. It is making some certain things in the backend. Okay, let it happen. So once it is done, you can see a button called deploy. You can see a button called deploy. So once you click on the deploy, it will work. So deploy to the users. That means here you can see a button, right? When you click on that button like deploy to the users, now the end user also will use this URL. Let's wait. Let me refresh the screen. Right? We got an option called deploy new domain. So now just when I click on this button, this URL will be changed. This URL will be changed. So before going that, let me open the users. Click on the user. There is a user called Salesforce admin. Go to the edge. Open it. See, still I'm using login.salesforce only. And I can keep it here. Password 123 login. Right? This is the end user. This is the end user account. మనకు తెలిసిందే ఇదంతా. ఇది వచ్చేసి మన అకౌంట్, నా అకౌంట్ ఇది. Right? Everything is ready. Now pending with what here? Deploy your domain. So once I deploy, ఇంక ఇది ఉండదు మనకి. This is the current domain and this is the new domain. Deploy. See how simple we are making our domains very easily, right? See here, change it. Have you seen? Changed or not? Did you recognize? Crompton India division. Now, let me give a password, capital PASS at 123. Login. See, I logged in successfully. Isn't it or not? Then what about my end user? Refresh. Right? For him also, it came out. Let's keep it like this. Capital PASS at 123. Simple or difficult? How simple it is? Matter of 1 minute. But most askable interview questions. How do you change your domain inside a Salesforce? Ever చేయరు ఇలాంటి, right? So that is the reason. Because only URL is changing. Name అవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? Login name user ID. Yeah, those things will be the same. Yeah, those things will be the same. Okay.
username and password will be the same, except we changed only the domain. Okay, we changed only the domain. Here you can see one policy. You can see this policy, right? What is the policy saying? Login policy: prevent login from what do you mean by that? Anyone, any idea? Every day we are logging into the Salesforce by using one URL. That URL is nothing but login.salesforce.com. If I choose this option, if I select this option, what it is saying? Prevent. Prevent means stopping. If I choose this option, okay, from today onwards, you cannot log in with the login.salesforce.com to this Chrome 10 account. You got it? Then how can I log in? Means you have to use this domain again. Let me try. Save. It saved successfully, right? Saved, right? I just logged out. Okay. Closing all the stuff. Login.salesforce.com. This is the username, right? Capital PASS at 123. See, unable to log in. Now, if I want to log in, what should I do? If I want to log in, what should I do? I want this domain. Come here, paste it, enter. Right? I want this domain. Now enter. Mute. Capital PASS at 123. Sales admin at yoda, okay, .com. I'll change this username also. I'll convert this to the Chrome 10. Okay, wait for the timing. Have you seen this one? It not worked. This is not worked, right? Now we are going with the Chrome 10 India division. Boom. Clear? ఇదొక ఆప్షన్ ఉంది, నేను చూపించాను. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యూ టు సెలెక్ట్ దట్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను? ఏం చెప్పాను చెప్పండి. ఎందుకు అనుకున్నారు? మీరు సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఈ డొమైన్ అడ్రస్ మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఇంకంత గోయిందా. అలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తాను. ఆవిడ ఎవ్రీడే ఇలా నొక్కేస్తా, అది వచ్చేస్తుంది. పక్కా? సింపుల్ ఆర్ డిఫికల్ట్? సింపుల్. Remove. Yeah, you can remove. Right. Now, simple or difficult? But most askable interview question. These things are branding wise. Okay. Now, ఇవి ఎందుకు చెప్పట్లేదు నేను? చెప్పిన ఇప్పుడు అర్థంగా. Wait for the time being. Do you know soap? What is soap? Do you know soap? Soap, not that soap. Okay. So wait for time being. అన్నీ వస్తాయి, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం మనం మళ్ళీ. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా యూజ్ చేసేటప్పుడు login.salesforce యూజ్ చేస్తారు. అలాంటి టైంలో కూడా వద్దు, ఇక ఈ డొమైన్ వాడుకో అని చెప్పేదానికోసం అది. అయిన తర్వాత చూసుకున్నాం. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ లాగ్ అవుట్ దిస్ వన్,
This is a background it is coming, right? Light gray. You want to change it, right? Which color you want? చెప్పండి ఏదో కలర్ చెప్పండి పెడతా. బ్లూ, పర్పులా? This color you want? How would I get that color? ఇది ఇమేజ్ మనకు కావాలి, పక్కన పెడదాం. ఇక్కడ ఉంది. Is the color right? ఏంటి ఇక్కడ కస్టమైజ్ ఇక్కడ వచ్చి, right? Let me save this one. Now come here, reload. Changed or not? Simple or difficult? Very simple, right? Matter of 1 second. Now let me try to change this logo. Ready? Do you have a logo? ఇక్కడ ఉంది logo. ఏది? This is a logo, right? Let me open this. This is the logo. I'll copy this logo into my system. అంత ఐప్లింక్ లో అయిపోయింది, ఎలా చేశాను కూడా మీకు తెలియదు. చూపిస్తలే మళ్ళీ. Let me put in a desk. తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇది వేరే ఫార్మాట్ లో ఉంది మనకి. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ, పిఎన్జి. ఓపెన్ చేసేలాగా మరి వేరే ఫార్మాట్ ఎందుకు వచ్చింది? పిఎన్జి ఫార్మాట్ ఉంది. JPG or PNG, anything is fine. Okay, 1 second. సేవ్ యాజ్ ఒకట్లేదు. నీకు ఇది వస్తుంది, వేరే ఫైల్ ఫార్మాట్ వస్తుంది కదా. వచ్చింది, యా వచ్చింది. ఇందాక రాలా, ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ లోగో, డెస్క్టాప్, సేవ్. ఇందాక AVIF అనే ఫార్మాట్ వచ్చింది. ఓకే, ఎనీవే. సో ఎలా వచ్చానంటే ఇక్కడికి, మీరు ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. Logo. Right here you can see many logos. Whichever you want, you can select it. Okay. When you click on images, you can see so many logos. Whichever you want, you can select it. అది ఎలా వస్తుంది వెబ్ యాప్స్ అని స్పెసిఫిక్గా తీయాలి. అవుతుంది అంటావా?
ఇలా పెడితే వచ్చేస్తుంది. ఇలా పెడితే వచ్చేస్తుంది. డబుల్ కోట్స్ పెట్టాం కదా, డబుల్ కోట్స్ పెట్టి సేవ్ పెడితే వచ్చేస్తుంది. అదిగో పిఎన్జిలోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. Now everything is fine here. Now I want to use that logo, right? You come here, you click on edit. Same on domain page only. Here you can see choose logo file. On desktop, this is the logo I have been chosen. Dimensions anni chuskoవాలి, right? Everything is fine. Click on save. Changed or not? Happy? Now shall we change this right frame? Is it possible? Let me try. It's possible or not. So here, click on edit. You can see right frame URL. Right? I'll copy this one. I'll try to keep it like this. Click on save. So that Chrome 10 related website will be shown up here as an iframe. It is very secure. That is why it is refused to, right? So that is the reason we have our YouTube channel, right? What is our channel name? Let's copy and show it here. Let's see whether YouTube will show or not. Because that website is very secure. Even YouTube is also very secure. And then next to that, that is option. Now I'll go with the Yoda website. అంటే ఇప్పుడు Yoda website secure లేదంటారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వరు ఇవన్నీ. మంది కూడా రాట్లా. ఎక్సలెంట్. హ్యాపీ ఏంటి హ్యాపీ? మన సైట్ సెక్యూర్డ్ కాదు. ఇప్పుడు మన డెవలపర్కి చెప్పాలి, వెబ్ డెవలపర్కి. బట్ ఎనీవే, okay, fine. So we can also change the right frame. So completely changed or not? Screen is completely changed. Screen has been completely changed, but we cannot change this one. We cannot change these copyrights, but we can change this form. We can change this form, but not today. It will take time. Coding. Okay, I getting the point what I'm trying to say. We'll change this URL right frame. We'll change this logo, background color, domain. Happy? Okay, if you are happy, please type in the online people happy. Or else mundukeladu malli. Okay, now let's log out here. Clear? Simple, right? Any difficulty you're facing now? Simply every day I'll come here, click on this button, and I'll enter like this. Pass at 1, 2, 3. Only 2 people are happy. Online people. Rest of the people, where they went? అది వస్తున్నాయి. అది సంగతి. ఎంత సింపుల్ ఇవి. అదే మీరే .NET జావా అప్లికేషన్స్లో చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఇక్కడ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 minute. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ ద టెక్నాలజీ డిపెండెన్సీ.
ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఎండ్ యూజర్ అదే కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాయింట్. వాడికి ఎంత టైం తగ్గింది అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ, రైట్? ఎంత ఫాస్ట్, ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఫైన్ ఇయర్. నౌ let me change this theme also. This here you can see this one, right? Blue color. Ready? Change theme. Themes and branding. Click on this. Right now, what is the theme we are using? Lightning blue. Let me apply lightning light. Preview చేద్దాం ఒకసారి. మీకు ఏది నచ్చే చెప్పండి, అదే పెడతా. ఇదంటే లైట్నింగ్ లైట్. ఇదే లైట్, అర్థమైందా మీకు? రైట్, దిస్ ఇస్ ద లైట్నింగ్ లైట్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఎండ్ ప్రివ్యూ. Now next, which one? Cloud Sky. Preview. So like this you can see. Now you want another one? Not good. Okay. Not good. Not good. క్లౌడ్ స్కై బాగుందా? ఇదే, ఇది ఒక లాస్ట్ చూద్దాం. సీజనల్ అంట. Let me try new theme here. Let me try with new theme. Give the name and you can choose the color and you can choose your image, right? You can do whatever the stuff you want. So there is options for us to choose our own color. Isn't it or not in your new theme? If you want, you can try it. Go back. Which one here you asked? Cloud Sky. Okay, we'll use this one. Activate. Now it is activated. See, entries is also seeing the same theme. Clear? Simple or difficult? Very simple. But it's a matter about the way how you explain to the people. ఇంకేంటి? ఇంకేమని చెప్పండి. ఒకటే మిస్ చేసా. ఏం మిస్ చేసా చెప్పాలి. Did we change the app logos? Did we change the app logos? Did we change the domain name and deploy to the end user? Yes. Did we work on change the theme of the org? Yes. Domain name change చేసాము, deploy to the users చేసాము. ఓకే, వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకోటి లాగిన్ పేజ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. Brand with a Chrome10 login page. Right? Now, did you understand why I given a 2 pointer for this? Why?
because it's a point and click options. No need to develop anything else. Already existing is there. You have to enable it. Okay, with meaningfully. Now change the app logos here. See, let's go to the classic ones. See, I'm using SMB sales app. This is the logo. Now I want to change this logo. Ready? In classic. I'm doing in classic. కొంచెము tricky ఉంటుంది గమనించండి. Now go to your administrator. Open this one. Go to the classic. I'm changing the logo, app logo for a classic part, classic application. Click on setup. Here you can see an option called plus, all tabs. You can find a option called document. What is a tab? Document. Now you click on new. Choose your file. On desktop, let's consider this is a logo. కనిపిస్తుంది అంటారా వైట్ లో? చూద్దాం. ఇది కనిపిస్తుంది అంటారా? చూద్దాం. కనపడకపోతే మారుద్దాం. మన దగ్గర ఇంకోటి ఉంది. ఓకే, right? Here you need to select indicate document as internal or external available image. I am selecting this option. Now click on save. So it saved successfully. It accepted. Size సరిపోకపోతే చూసుకోండి. లిమిట్ size limit ఉంటుంది దానికి. So image size limit ఉంటుంది. If you miss that one, then definitely the record will never save. ఆ టైం ప్రకారం దాన్ని ట్రిమ్ చేయండి ఆ images ని. Right now I added in the document object, right? How I went here, click on setup, then click on all tabs, then search for the documents. Try to create a new record with a new logo. Now then next, click on setup, go to your applications. Is this your application? Click on that. This is your logo. Change it. Now insert image. Go. It is not showing. Why? Search in documents. It is not showing still. What could be the reason? So you have to select one checkbox. Because of that reason, it is not showing here. Okay, I'll show you that checkbox. Documents, open this record. In checkbox చెప్పండి. Externally available image. Now you select this. Saving there. Now come here. Now you click on this. It's showing or not? Now you select. Actually 20 KB లోపు ఉండాలి. మనది 2 KB కాబట్టి it's very good. అసలు కనిపిస్తుందా? ఇక్కడే కనిపించదు, ఇంకెక్కడ కనిపిస్తుంది? ఎలా కనిపిస్తుంది? Okay, not satisfied. We'll change image. Replace document with this. Replace. See, saying that it is more than 20 KB. So you have to reduce it actually. ఎంత ఉంది? $44 ఉంది.
Hey. ఏమవుతుంది? పెయింటా? పెయింట్ ఎక్కువ వస్తుందంటావా? ఎగిరిపోయింది. ఎక్కడుంది? మౌస్ 2వ పాయింట్. ఇది. ఇదా? ఓ, నాకు తెలియదు ఈ ఆప్షన్. ఎంత చేయమంటావు చెప్పు? ఏం చేయాలి చెప్పు? ఓకే, ఎక్సలెంట్. దిస్ ఈస్ ఫైన్. నాకు తెలియదు ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందని. ఓకే, అయితే ఆ బ్యాక్ ది బోర్డ్ది దాన్ని ఏమంటారు? ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఎస్. ఏది? ఇది. వాట్ హ్యాపెండ్? మై రైట్ క్లిక్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. 17 kb. ఎక్సలెంట్. నా కమ్ హియర్. కాకపోతే ట్రాన్స్పరెన్సీ పోతుంది. చూద్దాం ఏమవుతుంది. రీప్లేస్. రైట్, ఇట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇదే కదా, ప్రివ్యూ రాలేదు ఇంకా. సేవ్ అవ్వలేదు ఇది. ఒకటే లోగో ఉంది. Logo 1. Yes, I given a wrong logo. You have to choose logo 1. Okay, delete చేసి కొత్తది పెడదాం. You cannot delete this. Reset. Save. Go back and delete. Now tell me how to create a logo. Click on new. Choose file. Yes. అయితే రాదు. URLకి వస్తుంది అంటావా అని. సైజెస్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఇంకొంచెం తగ్గిద్దాం. ఇంకా తగ్గిద్దాం. తగ్గలేదు, 400 ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టుంది మనలాగే. రైట్. ఓకే.
14, 13, 16. Okay, 14 KB. Come here again, replace the document. ఈ సాంచి ఇమేజ్ సేవ్ చేసేస్తాను. మళ్ళీ చాలాసార్లు యూజ్ చేయాలి, అయినా రాలేదు. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, మనం ఒక పని చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి అయితే దీంతో అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఐ విల్ బ్రింగ్ ఎ న్యూ ఇమేజ్. మొత్తానికి పోయిందా? వై ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్? పోయింది మొత్తానికి, రావట్లేదు. వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి కదా మరి మనం. అది హట్ అయింది. ఓకే, ఎనీవే. Sriram, you have selected the logo one. మీరు లోగో 1 సెలెక్ట్ చేశారు సార్. లోగో యా సెలెక్ట్. యా అన్ని కావాలని సెలెక్ట్ చేసేదండి. ఇది సెలెక్ట్ చేశా, ఇదే సెలెక్ట్ చేశా. Yeah. లెట్స్ గో విత్ దిస్ లోగో. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ కంపాటబుల్ వన్. ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రివ్యూ అని వస్తుంది. ప్రివ్యూ అని వస్తే ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్ అని మీనింగ్. ఫస్ట్ టైం వెన్ వి యూజ్ ఇట్ వి గాట్ ఎ ప్రివ్యూ. ఇక్కడ ఓకే, ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ అడ్జస్ట్ విత్ దిస్ లోగో. హ్యాపీ? ఎంజాయ్ చేశారు ఈ గ్యాప్ లో, 5 minutes గ్యాప్ లో. ఐ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ లోగో, బట్ ఎందుకంటే డల్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఐ కెనాట్ సీ దట్ లోగో క్లియర్లీ. మీకు కనిపిస్తుందా? రైట్ నౌ ఐ లాంచ్ అనదర్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ సేల్స్. See, for sales it is like this. For our SMB sales application, logo has been changed. That's why I said logo can be vary based on the applications. Now I changed the logo, right? What about your Lightning? Before going to that, let me check here. Right? He can also see the logo. When I click on Lightning Experience, see, he cannot, because that image is not compatible here. Why? Because document is an object which belongs to only the classic, not for Lightning. You cannot expect a logo here. You cannot expect a logo here. Boss, but I want logo. What to do? Ante, you have another option, na clone option. You did test the upgrade option, right? For the upgrade application, you can do it, but not for this. Let's say if you want to apply a logo, applications means come here, type like apps.
This is your application, right? Classic. Click on edit. See, you can see the same classic screen. So it is not possible for you. But if you see here, this is a Lightning application or not? Here you can see an option called upload. Select this one and choose this one. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫైల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ డాక్యుమెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైల్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇమేజ్ అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, అయినా రాలేదు ఇమేజ్. మనం పెట్టింది ఏది? బ్లూ పెట్టాను నేను. ఆ ఇమేజ్ కరెక్ట్ అయిపోయింది. దట్ ఇమేజ్ హ్యాస్ బీన్ కరప్టెడ్. This size is high. ఇదైతే ఇంకా హ్యాపీ, అసలు కనపడదు. ఓకే, go back and launch your application. What is the application? ఇదా POC. కంగారు పడదు, వస్తుంది. It is cookies issue. అరే might be that image is not compatible again. Okay, leave it. I'll check this one why it is not changed. Might be the logo is not compatible. Okay, so we will change the logo later. But anyway, you understand that where is the path you can change the logos related to the application. Yes. Okay. Now, so I'll make this as QA-ready. Nothing to do from this end, right? So now you can able to change the domain address. Yes, you can change domain address. Theme, you can change it. And this login screen right frame, you can change it, right? So I am expecting this thing on your project. ఇంక రోజు ఇట్లానే వెళ్తారు లాగిన్ లోకి. ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారంటే క్రోమ్టన్ ఇలా ఉంటుంది. You can use this Chromton and you can work on that. Clear? Any questions? Okay. Now let's get into the subject here once. Okay. So now I will explain only in a Lightning experience. See here. Let's launch our application. This is SMB app, right? So in SMB app, if we go, that different divisions are there. Many different, I'm talking about the project now again. Different divisions are there. One is campaign and campaign member management. What is that?
campaign and campaign member management. With that, I can do promotions to my Chrome 10. So that is very important. That is the first stage of our application, right? First of all, we have to build the marketing related stuff. Then I can attract the leads. Okay. Attracting the leads in multiple ways. Either I can enter manually or through outside, from outside, I'll get a lead into my Salesforce. Right. So many things are there. Or I have a leads in an Excel sheet. I can upload those things into the Excel sheet into my respected stuff, isn't it or not? Anyway, I want to perform such kind of an activities. So now next 2 days is very crucial for us. Today only, heroes rebu. Okay. So the crucial thing is we are going to deal with the campaign member management and the lead managements. So that we are very ready to go with the dealing with the customers once this lab is ready. Ready? Yeah. So there is an option here. We are going to keep one object here. We are going to add one tab here. The tab is nothing but a campaign tab. Which tab? Campaign tab. People will ask you, what do you mean by campaign? You have to say the answer. Campaign is nothing but a promotion. Now you guys tell me, how can I add a tab here? New tab. Yes, setup. Tabs. Apps. Go to the app manager. You have to decide. See, I want to generate a business. I want to generate a business. To generate that business, I need a leads. To get a leads, I need a campaigns, promotions. So Salesforce is already given standard objects, right? Campaign. Campaign is one of the object which is given by the Salesforce. Here you have to think very clearly about some information. I'll show you. This is very, very important. This is a user here. This is a user. This is nothing but a profile. We know about user, we know about a profile, isn't it or not? And this is nothing but a application. Inside application, you are saying that there will be a tabs. If I launch a tab, what will be launched? Object. Right? So now I'm talking about these tabs and objects. First of all, I'll explain what is object. Then I explain what is tab. So that I can introduce all the objects which is related to our project. So, see, object is an entity here. Arre. Bali cheppene. Em cheppe? Avuna? Ante enti? Okay, yaar. Ippudu chepta. Object is nothing but a table. Table. Everyone knows about the table, right? What do you mean by table? Where table have a rows and columns. Okay. Okay. Columns and rows. It stores the data. Isn't it or not? Right? Database terminology lo table antaru. Mana terminology lo vachesi emantamu? Object antam. Okay. Object means is nothing but a real-time entity. అంటే entity means it's an ఏం చెప్తారు దాన్ని ఒక బిజినెస్ దాన్ని పోలుస్తారు కదా, that becomes as an entity actually. Let's say I want to do the promotions. A promotion is nothing but an entity for me. So I can capture those entity into the object. So that's why I said object is nothing but an entity where it stores the promotional data in the campaign as a campaign. Are you getting the point? What do you mean by campaign means? We are storing the promotional data in the campaigns. So campaign is nothing but an object. What do you mean by object means? Object can store the data. In which format ante tabular format. I'm just explaining you the object
related to the Campion. This is a regular activity for us every day. మన ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినంత వరకు దీని గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. క్లియర్? What do you mean by object? Yeah, object will store the data where it stores the data in the form of tabular. It has a rows and columns. Columns are nothing but a fields. Rows are nothing but a data records. Technologies like upgrade అవ్వాలి ఇంక మరి తప్పదు. ఆ తర్వాత ఆయనకంటే వచ్చి జాబ్ వచ్చింది కదా అన్ని చెప్తాడు. డేటానే సరిగ్గా తెలీదు, మెటాడేటాకి వెళ్ళాడు అప్పుడే. సరే మెటాడేటా అంటే చెప్పిన డేటా అబౌట్ డేటా. ఓకేనా? హ్యాపీయా? ఏమర్థం చెప్పు డేటా అబౌట్ డేటా అంటే? వాట్ యు మీన్ బై API? ఏ క్వశ్చన్ క్రాస్ క్వశ్చనింగ్స్, ఐ వాంట్ ఎలిమినేట్ యూ. వాట్ యు మీన్ బై దట్? నాకు వినపడకుండా చెప్తున్నా చూడు. Anyway, coming to the point, why we need object here inside a Salesforce means I want to store data. What data you are storing at the moment? Promotional data. Terminology వచ్చేసి Campions. ఎందుకు బాసు ఇది ఇలా ఉంటుంది? యాక్చువల్ మన Salesforce చూస్తే ఎంత హ్యాపీ ఉంటుందంటే, ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ మంది. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ డేటాబేస్. ఇది కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏమాత్రం ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో తప్పు వచ్చినా వేతవాడికి ఎవరికి అర్థం కాదు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ టేబుల్. This is database, right? So I am talking in the database terminology. This is a table. Here I have an object, right? When I click on save, this data will come to the database and it will be stored into this table. That means table is nothing but a object. Right? If let us say ఇక్కడ Campion object ఉంది, this is nothing but a Campion table, right? And for example, now I want to add a tab to my application. Ready? Scroll down, go to your application. Is this your application or not? These are the tabs. Go for a Campion. This is a Campion tab. Add it, come back and save it. We have been added successfully, the Campion. Now go to your application. This is your application, right? Reload it. Render issue, browser, vachindi, right? We got a Campion. So from here I can create a Campions. Now did you understand how can I add a tab to a Campion? How can I add a tab to an application? Did you understand what is object? Object is a Table. చెప్పు, ఇనిషియేట్ తీసుకుని చెప్పు, మళ్ళీ ఎందుకు ఆగిపోతావు? ఓకే ఫైన్. అయితే ఇందులో నేను చెప్తున్నాను ట్యాబ్ 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 అని. ట్యాబ్ అని చెప్తున్నాను. ట్యాబ్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా అసలు మీకు? ఇది ట్యాబ్, ఆబ్జెక్ట్ కాదు. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? దిస్ ఈస్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ ట్యాబ్. When I click on tab, I navigated to the object. See, I navigated to the object.
That means, what is the importance of a tab for me? To launch object. To launch object on the foreground, that means front end. To launch object on the front end, we need tab. If I don't have tab ante, we cannot insert data from the front end. Understand what I'm trying to say? From the front end, I cannot enter the data without a tab. Why? Because ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొచ్చే పరికరమే ట్యాబ్ అది. వాట్ డు మీన్ బై ట్యాబ్ అన్నారు అనుకో, టు బ్రింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ద ఫోర్గ్రౌండ్, టు ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఆబ్జెక్ట్, వీ నీడ్ ఎ ట్యాబ్. దట్ మీన్స్ గివింగ్ ఆబ్జెక్ట్ విజిబిలిటీ టు ద ఎండ్ యూజర్, వీ నీడ్ ఎ ట్యాబ్. అర్థం నేను ఏం చెప్పాను అంటే, ఇక చూడండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని, ఈ అప్లికేషన్ ఉందా, ఈ అప్లికేషన్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని అటాచ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు? ట్యాబ్ కావాలి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ అప్లికేషన్ ఎవడు యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు? యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఈ ట్యాబ్ ని యాక్సెస్ చేస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ వస్తుంది. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ట్యాబ్ ఉండాలి, ట్యాబ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే అప్లికేషన్ ఉండాలి, అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ప్రొఫైల్ ఉండాలి, అసలు నువ్వు ఏదైనా చేయాలంటే ముందు యూజర్ ఉండాలి. అదే సేల్స్ ఫోర్స్. క్లియర్? ఏమర్థమైంది? నేను చెప్పినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారని చూసుకోవాలి. ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. Isn't it or not? Right? What is this? What is this? What is this? Without tab can I access object? Without application can I access tab? Can I access అంటే ఇక్కడ end user perspective of point చెప్తున్నాను. End user perspective of point చెప్తున్నాను నేను. Not from the administrator point of view. Which point of view I'm saying? End user perspective one, because user is nothing but end user. If user want to create data in this object, what he required? Tab. To launch this tab, he required application. See this? I logged out. I logged in. I launched my application and I'm launching my tab and accessing the Campion. Clear? Boss. Ikkada chudandi. He has a new button. Who has new button here? Srikanth. Srikanth is a developer or administrator. He has a new button. Will he has a new button here? No. Ante ekkada problem undi? Tab access undi already. ఆ బటన్ ఏంటి? న్యూ బటన్. 2 things ఉంటాయమ్మా దీనికి. ఓన్లీ క్యాంపియన్ కి 2 things ఉంటాయి. వీడు న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయలేడు. 2 things. Number 1 reason is he must be a marketing user. Who can create campaigns? Marketing user. Now again he is playing a dual role. Initially when we created as a sales user. To give access of this application, to give access of this console application, I make him as a service cloud user. Now to deal with the campaigns, I'm making him as a marketing user. అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? అంతా వాడే. బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మన కంపెనీలో, ఏం చేయమంటారా? అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? పోయిందా? ఓకే, చేద్దామా మార్కెటింగ్ యూజర్ని. ఫస్ట్ థింగ్, if you want to see a new button here, he must be a marketing user. And the second thing, campaign కి అసలు వాడికి యాక్సెస్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి, క్రియేట్ యాక్సెస్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. Then only he can create a record. Understand what I'm trying to say? 2 things are there. What is the first thing? He must be a marketing user. Why I'm stressing this point means, this is a simple question. People may ask you, ఎలా అడుగుతారంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, బాస్ నా క్యాంపియన్ ఉంది, ఓకే,
నాకు కనిపిస్తుంది క్యాంపియన్, నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను, బట్ నా ఎండ్ యూజర్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాడు క్యాంపియన్. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ అంటాడు. ఎస్, హీఈస్ నాట్ ఏ మార్కెటింగ్ యూజర్. వీ నీడ్ టు మేక్ హిమ్ యాజ్ ఎ మార్కెటింగ్ యూజర్. ఎలా చేస్తారు మార్కెటింగ్ యూజర్? నిన్న సేల్స్ యూజర్ ఎలా చేశారు? Go to the users and ఆఫ్లైన్ పీపుల్ నిన్న సేల్స్ యూజర్ ఎలా చేశారు? నిన్న ఆన్సర్ వచ్చేదాకా నేను అడుగుతూనే ఉంటాను. నిన్న సేల్స్ యూజర్ ఎలా చేశారు? సేల్స్ యూజర్, హౌ ఐ గివెన్ ఏ సేల్స్ యూజర్? ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ క్రియేట్ చేసేస్తే సేల్స్ యూజర్ అయిపోయాడా? సేల్స్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసాం. నౌ ద సేమ్ యూజర్, హౌ ఐ కన్వర్టెడ్ టు ఏ సర్వీస్? ఎలా చేశా సర్వీస్ యూజర్ గా? ప్రొఫైలా యూజరా? ఒక యూజర్ ని, ఆల్రెడీ సేల్స్ యూజర్ ని నేను ఇప్పుడు సర్వీస్ యూజర్ గా చేశాను. ఎలా చేశాను? ఇదే కదా, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఈడి కదా క్లిక్ అనేది, రైట్? సర్వీస్ యూజర్ చేశా. ఇప్పుడు ఏ యూజర్ చేయబోతున్నాను? మార్కెటింగ్ యూజర్. ఫస్ట్ స్టెప్, వాడికి క్యాంపెయిన్ కనిపించాలంటే 2 steps మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఈ షుడ్ బి ఏ మార్కెటింగ్ యూజర్. ఎలా చేస్తారు వన్ యూజర్ మార్కెటింగ్ యూజర్ అంటే, యూజర్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసేసి యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద మార్కెటింగ్ యూజర్ చెక్ బాక్స్, రైట్? నౌ కమ్ హియర్, reload the screen. Still unable to see the button. Even though he is a marketing user, he is unable to see a button. Next, second step ఏంటి చెప్పండి? ప్రొఫైల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి వాడికి అసలు ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏ యాక్సెస్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. దిస్ గైస్ ప్రొఫైల్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్ నేమ్? సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ కాదు, ఆర్డర్ అదే చూసారు కదా, ఒక్కసారే ప్రాక్టీస్ చేశారు, అందుకే మీరు మర్చిపోతున్నారు. రెగ్యులర్గా ఉండాలి. పోను క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి చూసుకున్నాను రండి. వాట్ ఈస్ దిస్? సేల్స్ ఆర్డర్ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్. నేను ఒకసారి క్రియేట్ చేశాను, మరి నాకు ఎందుకు గుర్తుంది? బికాస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ, దట్ ఈస్ ద రీజన్. నౌ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అది? క్యాంపెయిన్ మీద ఏ యాక్సెస్ ఉంది అడిగి? ఇక్కడ చూడండి, రీడ్, క్రియేట్, ఎడిట్, డిలీట్, వ్యూ ఆల్, మోడిఫై ఆల్. See, dealing with the profiles is it's a regular concept for us. It is a regular, every day we are going to touch down. So today he has a object access. End user ki object access undi. అయితే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ యాక్సెస్ ఉంది? రీడ్ యాక్సెస్ ఉంది. రీడ్ యాక్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, వాడు ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ని రీడ్ చేయగలుగుతాడు, ఎడిట్ చేయలేడు, ఎడిట్ బటన్ కూడా లేదు, ఎడిట్ చేయలేడు, అలానే క్రియేట్ కూడా చేయలేడు. ఎందుకని? వై? ఆన్ ద ప్రొఫైల్ లెవెల్, ఆ యూజర్ కి ఉన్న ప్రొఫైల్లో, నువ్వే యూజరు, నీకు ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, నువ్వు క్యాంపియన్ యూజ్ చేస్తున్నావు, క్యాంపియన్ నీకు రీడ్ ఓన్లీ లాగా కనిపిస్తుంది. అంటే రీజన్ ఏంటి? నీకు అక్కడ నీ ప్రొఫైల్లో ఎక్కడో ఏదో పర్మిషన్ మిస్ అయింది. ఓకే, ఐ జస్ట్ వెంట్ హియర్ అండ్ ఐ gone through this one. He has only the read permission. Now I given which permission here? Create permission. Create permission ఇచ్చి సేవ్ చేద్దాం. Now can he see new button here? Everyone, వాడికి న్యూ బటన్ కనపడాలంటే 2 steps ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? We have to enable him as a marketing user. What is the second step? Go to the profile and give the create access for him. These 2 steps. Most askable interview question. ఎలా అడుగుతారంటే, బాస్
నా దగ్గర ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఆ యూజర్ ప్రొఫైల్ ఉంది, వాడి ప్రొఫైల్లో వాడికి క్యాంపెయిన్ మీద క్రియేట్ బటన్ చెక్ అయి ఉంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ చెక్ అయి ఉంది, బట్ వాడు క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాడు. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఈజ్ నాట్ ఏ మార్కెటింగ్ యూజర్. మళ్ళీ ప్రొఫైల్ అని వినపడకూడదు నాకు. ఈజ్ నాట్ ఏ మార్కెటింగ్ యూజర్. దెన్ హౌ డు యూ ఎనేబుల్ ఇట్ అంటాడు. గో టు ద యూజర్ అండ్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద మార్కెటింగ్ యూజర్. ఎంత పని చేస్తున్నాడు? సేల్స్ యూజర్ చేస్తున్నాడు, సర్వీస్ యూజర్ చేస్తున్నాడు, మార్కెటింగ్ యూజర్ లాగా చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు? కంపెనీ లాస్ లో ఉందా? బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? మనం వీళ్ళని మేనేజ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ లైసెన్స్లు ఉన్నాయి, మనకి 3 ఉన్నాయి, యూజ్ చేద్దాం. నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ మై క్యాండిడేట్స్ టు బి ఎలిమినేట్ విత్ ఏ సింపుల్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్. ఎదిరి పెద్ద వచ్చినప్పుడు మీరు బ్లాంక్ ఫేస్ వేస్తారులేండి, చిన్న చిన్న వాటికి వేయకూడదు కదా. క్లియర్? ఆన్లైన్ పీపుల్ క్లియర్? Shall I proceed? Please type in the chat box yes. Okay, going forward. To create campaigns, I need a tab. To launch this tab, I need this application. To launch this application, I want user. I want to create a user means I want license. ఎంత కనెక్టివిటీ ఉంది అన్నిటికీ? అర్థమవుతుందా? ఇదే కనెక్టివిటీ మీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. నాకు ఇదే పని రోజు చెప్తా, ఇదే చెప్తా. ఓకే, see now I'm just clicking on the new button. Ready? కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం శ్రీకాంత్తో చేస్తున్నాను, డేటా క్రియేషన్ ఎవరితో చేస్తున్నాను? ఎండ్ యూజర్తో. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ బటన్. వాట్ ఈస్ దిస్? What is this? What is this? What is this? This one? This one? This one? What is this? నాకు ఆన్సర్ వచ్చేంతకు అడుగుతాను, అదేంటని నేను చెప్పను. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వన్? చెప్పండి, ఏంది నిద్రపోతున్నారేంటి? ఏంటిది? ఫీల్డ్. నీకు క్యాంపియన్ నేమ్ కనిపిస్తుందేమో, నాకు ఫీల్డే కనిపిస్తుంది అక్కడ. అర్థమైందా? ఇదేంటి? ఫీల్డ్. ఏంటది? చెప్పకపోతే నేను ముందుకెళ్ళను, మీ ఇష్టం, లేట్ అయింది. ఏంటిది? ఇది ఫీల్డ్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అది ఫీల్డ్ అని. వాట్ యు మీన్ బై ఐడెంటిఫికేషన్? అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. నేనేం కొత్తగా చెప్పలా ఇప్పుడు ఫీల్డ్ అని, ఈరోజు చెప్పలేదు, రైట్? ఆల్రెడీ మీరు చూడండి. ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడక్షన్లో రికార్డ్ డీటెయిల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్పాను ఫీల్డ్ అని. మీరే మర్చిపోయారా? ఇదేంటి? ట్యాబ్. విచ్ ట్యాబ్ అంటే క్యాంపెయిన్ ట్యాబ్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్యాబ్, లాంచింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద ట్యాబ్, ఇట్ విల్ లాంచ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ టర్మ్ అది. వాట్ ఇట్ ఈస్? It is launching the object. It launches the object. Yes, it launches the object. What happens? It launches the object. Then what you do? Yes, I can try to create a new data. When I click on new, what is this? Field. Campaign is one of the object. Campaign is one of the table. Object to table. Database terminologies lo danni emantaru? Table antaru. మన టెర్మినాలజీస్లో ఏమంటారు? దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. మన టెర్మినాలజీలో దీన్ని ఏమంటారు? ఫీల్డ్ నేమ్ అంటారు. డేటాబేస్ టెర్మినాలజీ దాన్ని ఏమంటారు? కాలం నేమ్ అంటారు. ఓకే, మీకు ఇంకా సింపుల్ చెప్తాను. See here.
నేమ్. నేను చాలా చిన్నగా వెళ్తున్నాను. ఏం నేమ్ ఇది? క్యాంపియన్ నేమ్. This is a campion name. What is this? Active. What is this? Type. What is this? Status. అదే మీకు బయట అయితే 1 minute లో చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. Why I am investing time? Because of terminology. What is that? Terminology. నాకు తెలుసు మీరందరూ మర్చిపోతారు అని. అది మర్చిపోకూడదని ఇన్నిసార్లు నేనే రిపీట్ చేపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు చాలా కష్టంగా వింటున్నారు క్లాసెస్ ని. నాకు అర్థమవుతుంది. ఒక్కొక్కళ్ళ కళ్ళు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది మనకి. శ్రీకాంత్ సార్ చెప్తున్నారు, ఎట్లన్నా వినేయాలి నేను. ఇదిగో ఇదే టేబుల్ అనుకోండి. దీన్ని ఏమంటారు టేబుల్ అయితే? దీన్ని ఏమంటారు? కాలమ్స్. కాలమ్స్. ఇది కాలమే, ఇది కాలమే, ఇది కాలమే. ఇక్కడ డేటా రాస్తారు. Right here you are going to write a data value, right? Isn't it or not? Like active. So something like this. Active means true. Right? Something data you are going to be enter. This complete stuff is nothing but a record. This complete stuff is nothing but a record. Right? Database terminology in row enter. What we can call? It is nothing but a row. It is nothing but a row. This is nothing but a column. This is nothing but a column. This is nothing but what? Data value. This stuff is nothing but row. నేను చెప్తున్న ఎక్సెల్ షీట్ కదా, అదే నాలెడ్జ్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ field. Now I am giving the field data value. So I'm just giving something like parent campion related to smart TV. Okay, got it? Active. Which one you want? I'll go with the banner ads. This is in planned, in progress. It starts today. And this is a parent one, right? I would like to go with the next or else September 30. Okay. Later I will fill all these details. Now click on save. Record created or not? What is this green color one? What is that green color? It came here and it disappeared. Toast. Hey, terminal is pop-up idi. ఏది ఎడిట్ లేదు దీనికి. వెరీ గుడ్. పాపప్ అంటే ఇది. దిస్ ఈస్ పాపప్. ఓకే. వాట్ ఈస్ దట్ గ్రీన్ కలర్? it displays and it disappears. Toast. Then what is this section? Highlight panel. Then what is these buttons? What is these two things? Regions. What we can call? Regions. Right side region, left side region. ఏది రైట్, ఏది లెఫ్ట్? ఇది tabbed section. This is a tabbed section. Clear? We are going to change this UI later, not today.
I'll slowly introduce that how can I change this UI and everything. It's a regular activity. వచ్చేంత వరకు చేస్తూనే ఉంటాం అదే ప్రాజెక్ట్. రాకపోతే ఆగిపోతాం. మీరు ఆగారంటే ఒకటి ఆగిపోద్ది. ఏంటది? ఒక రేషియో ఉంది యాక్చువల్లీ. డేకి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? 24 hours. ఎక్సలెంట్. రైట్. ఎన్ని అవర్స్ పడుకుంటారు? 8 hours చేద్దాం. 24 - 8 16 hours. పోనీ 8 hours 16 నుంచి 8 hours తీసేద్దాం. ఎందుకని? మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అవి ఉంటాయి కదా, పర్సనల్ వర్క్స్ తీసేద్దాం. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? ఆ 8 hours ఏం చేస్తున్నారు? క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైంది నేను చెప్పింది, రైట్? నువ్వు ఒక 1 day మిస్ చేస్తే 30 days వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టు లెక్క. ఎస్, దెర్ ఇస్ అ రేషియో ఫర్ 1:30. అర్థమైందా? మరి ఎన్ని రోజులు వేస్ట్ చేస్తుంటే ఎన్ని 30 days వెనక్కి వెళ్తుంది? ఏంది వెనక్కి వెళ్ళేది 30 days అంటే? జాబ్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, రైట్? ఒక పొజిషన్కి ఎంతమంది అప్లై చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి. దాన్ని మాత్రం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి, రైట్? వాట్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్? ఇన్ని చెప్తే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటారా? 1:30 మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటది 1:30 అంటే? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? కొంతమంది కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకు వాళ్ళకి డిలే అవుతుంది అనేది అర్థమైందా ఇప్పుడు? దెర్ ఈస్ అ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ 1:30. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 1? ఇప్పుడు 24 hours చెప్పా కదా, అలానే అప్పుడు కూడా ఒక పెట్టగా చెప్తా. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ 1:30. ఎన్ని రోజులు డిలే చేస్తే అన్ని రోజులు. నా బీటెక్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే బ్యాగ్ వేసుకుని పంపించారు నన్ను మా ఇంట్లో. బికాస్ మై ఫాదర్ నోస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ సడన్ థింగ్స్. చాలా మంది గైడెన్స్ లేదు. గైడెన్స్ లేక 1:30 రేషియోలో పడిపోయి బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ గైడెన్స్ టు యూ, రైట్? నౌ యూ హ్యావ్ టు బి ఫాలో మీ at any cost. Fine here. Boss, he's unable to edit it. ఏం తలుపుతారు? ఎడిట్ ఇట్ అంటే అవును సార్ ఎడిట్ కార్డ్. ఏంటి రీజన్ చెప్పాలి నాకు? ఆన్లైన్ పీపుల్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ అసలు. ప్రొఫైల్, ఎక్స్, కరెక్ట్. వీడు ఎందుకో ఎడిట్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఏం చేద్దాం? నేను ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నాను అంటే రీజన్, ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాయింట్. బట్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కోసం స్పెషల్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారా? లేదు కదా, అన్ని క్లబ్బే. వాడు అడుగుతాడు, బాస్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ క్యాంపియన్ రికార్డ్ బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఎడిట్ ద క్యాంపియన్ రికార్డ్. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ అంటాడు. ప్రొఫైల్లో పర్మిషన్ లేదు. బాస్ ఐ గివెన్ ప్రొఫైల్ పర్మిషన్ బట్ స్టిల్ అనేబుల్ టు ఎడిట్ అంటాడు. బాస్ ఈవెన్ దో హీస్ అ మార్కెటింగ్ యూజర్ still unable to edit it. He's a marketing user. He's a marketing user. He's a marketing user. On profile level, he has create and edit, but still unable to edit his record. Question అర్థమైందా? ఏంటి క్వశ్చన్ అంటే? ఐ వాంట్ ఎలిమినేట్ యూ. వై ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ యూ? బికాస్ నీకు మార్కెటింగ్ యూజర్ గురించి తెలుసు, ప్రొఫైల్లో ఆ ఇన్సర్ట్ ఎడిట్ ఇస్తే వచ్చేస్తుంది అని తెలుసు. బట్ యాజ్ ఎ ప్యానలిస్ట్ ఐ వాంట్ ఎలిమినేట్ యూ. నౌ యూ హ్యావ్ టు బి డిఫీట్ మీ. నో, ఐఎమ్ రైట్. వద్దులే, తెలుగులో చెప్పు, అర్థం కాలేదు. ఇంకా బియాండ్ థింక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. ఇంకా బియాండ్ థింక్ చేయాలి అంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి మేము చెప్పలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, రెడీయా? ఈ రికార్డ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్. హూ ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్. సో ఐ కెన్ ఎడిట్ దట్ వన్. ఎప్పుడు ప్రొఫైల్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? ఇప్పుడు రాజేంద్ర ఉన్నాడు.
రాజేంద్ర ఒక క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసి నాకు ఇచ్చాడు. నాకు ఎలా ఇచ్చాడు? ఏదో ఒక షేరింగ్ రూల్ ద్వారానో లేదా మాన్యువల్ గానో అట్లా నాకు ఇచ్చాడు. నాకు ఓనర్షిప్ ఇచ్చాడు. ఓనర్షిప్ కాదు, ఇదిగో ఇది నువ్వు చూడు అని చెప్పి విజిబిలిటీ ఇచ్చాడు నాకు. ఇచ్చినప్పుడు తను ఏం పెట్టాడంటే రీడ్ ఓన్లీ అని పెట్టాడు. రీడ్ ఓన్లీ అని పెట్టాడు. ఏం పెట్టాడు? రీడ్ ఓన్లీ అని పెట్టాడు. సో తన రికార్డ్, తన ఓనర్షిప్ ఉన్న రికార్డ్ నేను వ్యూ మాత్రమే చేయగలను కానీ ఎడిట్ అయితే చేయలేను. ఓడిపోయారు లేదా? అంటే తెలియదు కాబట్టి ఓడిపోయారు, కానీ తెలుసుకోవచ్చు. You have to give the right option. Yes, we have to give the right option when you are sharing a record. We have to give the options because if it is my record, yes, I can able to edit it. అప్పుడు చెప్పొచ్చు, ఎంట్రీఆర్ యు ఆర్ రాంగ్, దిస్ ఇస్ మై రికార్డ్, ఖచ్చితంగా నేను ఎడిట్ చేయగలుగుతాను నాకు అనిపిస్తుంది అని, రైట్? బట్ వేరే వాళ్ళది వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ మై రికార్డ్, దట్ రికార్డ్ ఓనర్షిప్ ఇస్ సమ్వన్ ఎల్స్, హీ షేర్డ్ మీ ఫిజికల్లీ టు మీ. తను నాకు ఫిజికల్గా ఇచ్చాడు. ఇచ్చేటప్పుడు ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశాడు, ఏమని? రీడ్ ఓన్లీ అని. రీడ్ ఓన్లీ రికార్డు నువ్వు ఎడిట్ చేయలేవు. ఇది మనం సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్లో మాట్లాడుకుందాం, ఇప్పుడు వద్దు, రైట్? కానీ ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పాను అంటే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్. అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను? వాడు ఒకటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తావు. దానిలో క్రాస్ క్వశ్చన్ అడిగి నిన్ను ఎట్లానే ఎలిమినేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తాడు. నువ్వు ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా డిఫీట్ చేస్తున్నావు అనుకో, అదే నీ సక్సెస్. ఇంటర్ అయిపోద్ది, వచ్చేస్తుంది, బైపాస్ ఎక్కువ. అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? ఆ క్యాంపియన్, ఆ ఎడిట్, ఆ ప్రొఫైల్ గురించి కదా నేను చెప్తుంది. నా ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు ఎలిమినేట్ యూ, యూ హ్యావ్ టు డిఫీట్ ఇట్ అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. 24 hours గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? ఇంకేముంటాయి? 1:30 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఒక్క రోజు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలేదా సేల్స్ ఫోర్స్లో, 30 days వెనక్కి వెళ్తావు. బాస్ సండే ఏం చేయాలంటే, సండే కూడా చేయాలి, జాబ్ వచ్చేంత నిద్రే పోకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ స్లీప్ అంటిల్ యూ క్లియర్ యువర్ డ్రీమ్స్. నో పార్టీస్, నో ఫ్రెండ్స్, నథింగ్. మీకు తెలుసా కోచింగ్ ఎలా ఉంటాయి అసలు? ఒలింపిక్స్కి కానీ వాటికి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా, ఎలా ఉంటాయో తెలుసు అసలు మీకు? దే వోంట్ అలౌ ద మొబైల్స్ ఆల్సో. ఎస్, no personal things, nothing, because when you're contributing to the country, sometime you have to be, skip everything. ఒలింపిక్స్కి అలానే ప్రిపేర్ అవుతారు అందరూ. మనం ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళలేం కానీ మన ఇంట్లోని గెలిపిస్తే చాలు ముందు అర్జెంటుగా, అవునా కదా? రైట్? అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు లెటస్ నేను ఈ క్యాంపెయిన్ గురించి నేర్చేసుకుంటా, వాట్ ఈస్ క్యాంపెయిన్, వాట్ ఈస్ ట్యాబ్, వాట్ ఈస్ అకౌంట్ వచ్చేసింది అనుకుంటారు. నో, అది ఎందుకు పనికిరాదు. అది ఏంటి? బేసిక్ ఫండమెంటల్ అంతే అది. దాని తర్వాత మీరు ఆలోచించాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది గూగులింగ్ చేయండి, క్రాస్ వెరిఫై చేయండి. అప్పుడే మీకు ఒక సర్టన్ ఐడియా అనేది వస్తుంది. అర్థమైందా? ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ పీపుల్ పోతారు. మరి వీడికి ఇప్పుడు ఎడిట్ పర్మిషన్ ఇద్దామా? ఎక్కడ ఇవ్వాలంటారా? ఎస్, మళ్ళీ శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను, వాటి ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళాను, ఎడిట్ కొట్టాను. దాంతోపాటు డిలీట్ కూడా ఇచ్చాను, డిలీట్ కూడా చేసుకోమని ఇచ్చాను. వ్యూఆల్ మోడిఫైల్ తర్వాత చెప్తా, ఇప్పుడే చెప్పను. ఎందుకంటే ఇట్స్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ, రోజు ఓపెన్ చేస్తాను. మీకు చిరాకు తెప్పించేంత వరకు ఓపెన్ చేస్తున్నాను నా ప్రొఫైల్ని, ఆబ్జెక్ట్స్ని, ట్యాబ్స్ని. ఇక్కడ ఎడిట్ బటన్ ఉందా? ఎస్ సారా?
వచ్చిందా? ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో చూద్దామా? వచ్చిందా? Yes, now I can see the edit button. Now I can edit my campaign. So tomorrow I'm going to introduce the objects for you. I will write user stories. I will prepare object model for your project. Campaigns, leads, accounts, ఇంకా చాలా కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంతా రేపు చెప్తాను మళ్ళీ. చెప్పిన తర్వాత ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీ నోట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూ ద పోస్ట్ మోడల్. క్యాంపెయిన్స్ ని, క్యాంపెయిన్ మెంబర్స్ ని, లీడ్ ని పోస్ట్ మోడల్ చేసి వదిలిపెట్టేస్తాం. సేమ్ నాలెడ్జ్ ని తీసుకెళ్లి అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్, ఆపర్చునిటీస్, ప్రొడక్ట్స్ పెడతాం. సేమ్ నాలెడ్జ్ తీసుకెళ్లి కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో పెడతాం. ఎందుకు రాదు సేల్స్ ఫోర్స్? వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం మనం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం, సెకండ్ టైం కొంచెం తక్కువ, థర్డ్ టైం సపక్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ యూ హ్యావ్ టు కోఆపరేట్ విత్ మీ. కోఆపరేషన్ మీన్స్ హౌ? ప్రాక్టీస్. ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మర్చిపోతారు, కానీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే గుర్తుండిపోతుంది. దేనిలో ఒక్కసారి చేస్తారు చేయండి చాలు. ప్రాక్టీస్ అయితే మల్టిపుల్స్ టైమ్స్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఒక్కసారి చేస్తే చాలు, గుర్తుండిపోతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే బెటర్ వర్షన్ కోసం ట్రై చేస్తారు మీరు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవరు చేస్తారా? పక్కన చంపేయండి అసలు. మిమ్మల్ని చూసి ఆడు కూడా చెప్పాలి. క్లియర్? ఇంకేంటి, ఇంటర్వ్యూలో ఎలిమినేట్ అవుతారా? అర్థమైందా సక్సెస్ ఫార్ములా ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ఎలా ఉండాలి అనేది? ప్యానల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎలిమినేట్ యూ ఫస్ట్. మీరేం చేయాలి? డిఫీట్ చేయాలి. ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాడనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇప్పుడే. వాడు ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కన్నా వెళ్తాడు మిమ్మల్ని డిఫీట్ చేయడానికి. అక్కడే తెలుస్తుంది నీ స్టఫ్ ఎంత ఉంది అనేది. వాడికి అర్థమైపోతుంది, ఓ క్యాండిడేట్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని. ప్రతి క్వశ్చన్ డిఫీట్ చేయాలని ట్రై చేస్తాడు. యూ షుడ్ నాట్ గివ్ హ్యాండ్స్ అప్. Okay, we'll catch up tomorrow. Today, please complete the domain activities. It's very simple. It's a matter of 5 minutes. You can complete it, but don't waste time of adding those images or colors or anything else. It is not required for you. Okay, please be ready for this stuff. And Saturday, we are going to start object-oriented programming language, not Apex. అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, మెథడ్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తెప్పిస్తా. ఏం తెప్పిస్తా? ఇంట్రెస్ట్ తెప్పిస్తా. ఓకే, యా. ప్లీజ్ షేర్ దట్. నో, యూ షేర్ మీ డేటా డిక్షనరీ. ఇస్తా టైం వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను, అప్లోడ్ చేస్తా. మనోజ్, దిస్ ఈస్ మై ఫైల్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైల్? వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫైల్? Okay, Srikanth. యా, అందరు ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు డేటా డిక్షనరీస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. నువ్వు కూడా ట్రై చేయి, వస్తుందిలే. ఎందుకు లేదు? ఏం లేదు. ఎందుకు రాపిస్తున్నాను అంటే రీజన్, ఒకవేళ రియల్ టైంలో వెళ్ళారనుకోండి, ఒక యూస్ కేస్ మీకు చదవటం అర్థం అవుతుంది. మిమ్మల్ని రాయమన్నారు అనుకోండి, రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి రాయాలి కదా. అప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఒకటి పెట్టాల్సి వస్తుందని, ఒక టర్మ్స్ రాసేటప్పుడు టెక్నికల్గా ఎలా డీల్ చేయాలని యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాలో ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం. I will show you real-time user stories. Wait for the time being. Okay, I'll upload this video today. Go through it. But ఈ క్యాంపెయిన్ ని పోస్ట్ మాడర్ చేయండి ఫస్ట్. పేరెంట్ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసే కదా, అలానే చైల్డ్ క్యాంపెయిన్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంట. ఎలానో ట్రై చేసి నాకు రేపు చెప్పండి. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్. దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్ స్టోరీస్. Then again we'll start working on this. Okay, so meanwhile ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ట్యాబ్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, రికార్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ సెక్షన్ ఏమంటారు, దీన్ని ఏమంటారు. క్లియర్? Okay, that's it for today. We'll see you in the tomorrow session. Bye.